Indonesia, silakan saja. Okay. So maybe I just talk a little bit about myself sebelum saya teruskan presentasi saya. Saya ni berasal dari Singapura. Kajian saya adalah tentang ulama-ulama di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia dan juga Singapura lah. Jadi studi saya ni perbandingan. Saya by training I'm a political scientist and my approach is sociological. Ya, justru saya ini boleh disifatkan sebagai political sociologist. Ya. For today I'm going to talk about religious authority. Mungkin temanya itu sama seperti apa yang sudah dibincangkan kemarin ya oleh Profesor Nadir Shah Hussein, Dr. Ismail Fajri dan juga Pak Amin Abdullah. Tapi perbahasan saya ini metodologinya sedikit berbeda ya, kerana saya akan menggunakan pendekatan socio-historical method. Ya, mungkin itu metodologi yang saya gunakan. Dan throughout my research all this while, I have been using mostly I'm a qualitative person. Saya ni seorang etnografi. Saya lebih senang ya wawancara ulama-ulama contemporary. Itu mungkin metodologi yang saya gunakan dalam research saya. Dan saya sebenarnya lebih suka ya untuk berjumpa dengan mufti-mufti di Malaysia, ulama-ulama, kiai-kiai, NU, Muhammadiyah di Indonesia. Jadi saya banyak menggunakan metodologi sedemikian. Dan saya juga menggunakan sedikit pendekatan kuantitatif. Ya, jadi pendekatan yang saya gunakan lebih pada mixed method. Ya, jadi kalau ada pertanyaan tentang metodologi itu boleh ya, dibangkitkan nanti semasa Q&A. Mungkin sebelum saya teruskan, ISIAS itu adalah Institute of Southeast Asian Studies. Ia adalah satu badan riset yang tertua di Singapura dan bukan hanya riset. Tapi kita juga ada punya publication arm. Ya, justru masa saya junior sekali ya, saya sudah kenal Pak Masdar melalui bukunya. Kerana terbitnya di ISIAS ya, Islamism buku Islamism beliau itu di ISIAS ya. Jadi jadi pada hari ini saya akan bicarakan tentang religious authority in Southeast Asia. Jadi banyak contoh-contoh examples yang saya akan gunakan itu daripada studi saya di rantau ini. Dan saya akan bahas mungkin sedikit berbeda dengan tema yang dibangkitkan kemarin. Ya, mungkin kemarin itu bincangnya authority and authoritative. Ya, dan bagaimana seseorang itu bisa menjadi authoritative. Ya, tapi saya ingin membincangkan di masa hadapan bagaimana ulama-ulama atau religious elite in Southeast Asia can retain their authoritativeness. Ya, mungkin sedikit berbeda dengan tema kemarin. Ya. Jadi saya akan percepat slide saya kerana banyak tema-tema sudah dibangkitkan kemarin. Ya, ya ini objectives of my presentation. Sociology of authority, ini satu metodologi juga. Socio-historical method yang saya akan gunakan. Basically, apa itu socio-historical method? Itu adalah bagaimana kita menjalankan ibadah ritual agama kita atau pemikiran agama kita itu tidak boleh lari daripada history. Ya, dan sejarah itu ya telah membentuk bagaimana kita berfikir dan memberikan respons ya terhadap masalah-masalah kontemporari. Dan akan datang apakah masalah pada hari ini ataupun revolusi yang sedang berlaku pada hari ini akan membentuk respons kita pada masa akan datang. Iaitu pendekatan socio-historical method. Dan saya akan bahaskan authority in the fourth industrial revolution. Ya, ini untuk masa akan datang. Dan conclusion saya, apakah aspirasi kita ya sebagai orang Islam ya, bagaimana kita untuk mendepankan Islamic authority. So yesterday when we talk about religious authority, I think the issue was authority versus authoritativeness. I mean, you can have authority by your position, ya, mungkin sebagai mufti, sebagai dosen, sebagai ulama, sebagai kiai di pesantren dan sebagainya, but doesn't mean you have authority because you are not authoritative. Itu perbahasan kemarin. Tapi dalam bidang sosiologi sebenarnya isu ini diperdalam lagi.
you look at the difference between status and class. Ya, class itu lebih kepada masalah sosioekonomi. Ya, a person with wealth, with enough capital will be regarded as authoritative. Ya, mungkin bagi segelintir orang. Tapi itu tidak bermakna ya kita boleh neglect ya aspek of status. Ya, seorang itu mungkin ya tidak punya wang tetapi punya pengaruh dalam masyarakat. Ya, kerana apa? Mungkin suaranya bagus, charismatic. Ya, mungkin good looking, handsome. Ya, some people become authoritative because where they study. Ya, kalau daripada Universitas Al-Azhar University, mungkin ini dianggap sebagai ulama dan sebagainya. Tapi ada yang tidak perlu ke Al-Azhar University, tapi juga punya authoritative. Ya, jadi ada pelbagai cara kita melihat dan ini sudah dibahaskan oleh pakar sosiologi. Ya, mungkin di luar Islamic Studies, tapi kalau kita baca buku-buku, books from sociologists like C. Wright Mills, Stephen Luke, Max Weber, they have discussed this issue deeper based on what was discussed yesterday, right, by the professor. Kalau in Islamic Studies, I'm sure all of you know. Ya, semua sudah tahu. Ya, mungkin apa yang menyebabkan seorang itu punya authority atau being authoritative, mungkin kalau kita tahu ya, ulama itu adalah pewaris Nabi misalnya. Ya, dan kemudian karisma, where person study, ya, lulusan mana, apa yang dibelajar, ya, itu mungkin ya subjek-subjek yang diikuti di universitas-universitas itu akan membentuk sama ada seorang itu punya authority ataupun tidak. Ya, jadi saya teringat apa yang kemarin dibahaskan oleh Pak Amin Abdullah. Ya, whether this should change, should it be limited to only Islamic studies? Are we only satisfied with being Islamic studies and the disciplines of Islamic studies, ataupun kita mahu mengedepankan satu jenis ulama yang baru, yang multidisciplinary, yang that's capable of understanding contemporary issues, looking at the sociological lens, looking at the political lens, looking at the medical lens, right? Because modern problems are very complex. Ya, jadi ulama yang bagaimana? Itu juga persoalan yang mungkin kita boleh bahaskan. Ini PowerPoint saya nanti saya kirim saja ya, tu wordy ya. Jadi bisa baca. Kalau kita lihat ya tentang authority, seringkali kita bahas authority based on state definition. Ya, siapa yang punya lembaga, siapa yang punya kuasa dan sebagainya, tapi kita lupa bahawa society juga, masyarakat juga punya kuasa menentukan siapa itu otoritas. Ya, dan ini ya yang kita bincangkan kemarin, ya, society popular kind of legitimacy yang memberikan seorang itu authoritativeness itu, ya, itu berbeza-beza dalam masyarakat. Yang saya bincangkan tadi, punya education, could it be looks, could it be wealth, ya, kekayaan dan sebagainya. Ataupun sekarang di medsos ya, social media influencers are more popular than our traditional ulama, for instance. So a scholarly figure like Pak Quraisy misalnya, how is he authoritative compared to a popular preacher in social media? So these are the challenges, yeah, of contemporary ulama. So I want to talk about how in the past, ya, ulama in the past, this is argued by Qasim Zaman, has been able to always change and negotiate their power given changing times. So ulama for the longest time have been able to kekal sebagai authoritative. Kerana ulama bisa flexible. Persoalannya dalam presentasi saya pada hari ini, can they remain flexible? Can they remain authoritative given new challenges, the fourth industrial revolution? Ini persoalan yang kita fikirkan bersama. Ya. Jadi ada pelbagai cara ya, ulama-ulama remain authoritative. Dulu berdasarkan lembaga, institutions, they use Friday sermons, ya, khutbah Jumaat itu sebagai satu platform untuk menjadi authoritative. Kemudian ada printing dan publikasi. Ya. Mungkin adik-adik di sini ya, mungkin tidak pernah consider ya authoritative based on this ya. Mungkin di zaman saya begitu, right? Printing, publication, radio and television. Sekarang ini media sosial. But what will happen next? Ya, itu menjadi persoalan.
Ini pelbagai gambaran yang saya berikan tentang the different kinds of religious authority based on different societies. Ini hanya satu mapping, ya. Ada yang bagian politik, ada perbezaan mazhab, ada Imam Haramain, ya. Kalau ke Singapura itu, ya, ada satu jalan itu Mustafa Center. Kalau siapa yang sering ke Singapura, ya, ada satu shopping center. Kalau kita jalan-jalan di shopping center di situ, akan kedengaran suara Abdul Rahman Sudais. Ini Imam Haramain dimainkan secara loudspeaker. Itu menunjukkan beliau ada punya otoritas, ya, walaupun jauh, ya. Kenapa? Karena ramai di Singapura, ya, yang melakukan umrah, went for umrah and hajj, they remember the voice of Abdul Rahman Sudais. Itu otoritatif, ya. Kalau dibandingkan dengan ulama-ulama di Singapura misalnya, Abdul Rahman Sudais lagi popular, gitu, karena dia punya kaitan spiritual, ya, dengan masyarakat Islam di Singapura. Ini juga satu semacam mapping yang saya berikan untuk membedakan ulama-ulama ataupun pendakwah-pendakwah yang otoritatif di rantau Asia Tenggara. Ada yang politisi, ada yang popular preacher, ada yang ketua ormas, ada yang menjadi scholar dan sebagainya, ya. Baik, ini adalah saya kutip, ya, dari Muhammad Qasim Zaman yang is basically saying that ulama has been able to change throughout the years in order to remain authoritative, right? Even though they are challenged, ya, by para intelektual dan sebagainya, they have been able to make this change. Okay? Ini saya kutip dari Muhammad Qasim Zaman. Tetapi Abdullah Said, ya, has a different view. Yeah. Abdullah Said is saying that actually ulama's authority is declining, especially those that works together with the state. Ya, karena mereka merasakan bahwa mereka tidak bisa, ya, ikut arus perubahan. Itu hanya perbezaan pandangan antara kedua-dua scholar. Ya. Yang terbaru adalah Ahmad Kuru, ya, yang membincangkan tentang otoritas agama. Dan ini quote-nya, ya, dia membahaskan between ulama and state, ya, apakah kesan ulama bekerjasama dengan state, ya, dan he's saying that, that this has implications on society. Jadi ada pelbagai sarjana di luar sana yang telah membincangkan tentang relasi kedua-duanya. Baik, saya akan sekarang ini now let's discuss about this socio-historical method. Yeah. So in your studies, yeah, in your own research, yeah, you might be interested to look at history and how it shapes your views, religious elites thinking about problems in society. Dan saya mapkan, ini adalah beberapa ways of looking at history in Southeast Asian Islam. Okay. We live in a feudal society in the past. Ya, ini zaman pra-Islam, kemudian awal Islam. Kemudian semua di Asia Tenggara ini, ya, melalui proses kolonialisme. Kolonialisme menyebabkan beberapa institusi-institusi formal diwujudkan di Asia Tenggara yang berkaitan dengan Islam. So colonial experience has its implications. Kemudian independence, ke belakang, ya. Satu episod, ya, yang berlaku di Asia Tenggara yang jarang sekali dibahaskan, yang sebenarnya shape our mind until today, is Islamic revivalism. This happened in 1970s, 1980s. Dan dia membentuk, ya, masyarakat Islam di Asia Tenggara. Ya. Until today, the implications are there. And then another important episode that happens globally is 9/11, September 11 terrorist attack in the United States. It also shapes the way people think about Islam externally and how Muslims respond. And finally, what we are discussing today is that we are living in a digitalization era. This is the fourth industrial revolution. Okay. I'll just skip all these slides. This slide is basically saying why we need to study socio-historical method. I'll skip all this. This slide is basically saying how Islam came to this part of the world.
For those of you who come to Singapore, you will know of this very famous shrine of Habib Noor. Yeah? It just shows that, in Southeast Asia, even though we are in the different states, but Islamization that came to this part of the world is common, right? Dan tipologi pemikiran Islam yang dominan itu lebih ke arah ini, para habaib, para sufi dan sebagainya. Itu common, ya. Walaupun ada different thinking, but generally we can see some of the commonalities. Yeah. So what happened after that was the differences in terms of nation states, yeah, that exist, right? Because different countries take different pathways, right, to manage their own society, and Islam too underwent different pathways. So Indonesia, I don't need to explain, all of you semua sudah pas, ya, sudah experts. Kalau di Malaysia, Islam itu adalah agama resmi negara. Itu beda dengan Indonesia. Dan Islam di Malaysia terkait rapat dengan Kesultanan. Ya, di Malaysia itu masih ada 9 raja-raja Melayu. Dan mereka itulah ketua Islam. Ya. Singapura beda, ya, kerana Singapura negara yang sekular, republik, tidak punya sultan. Tetapi Singapura punya masyarakat Melayu Islam yang minoritas, ya, yang sebenarnya diberikan hak-hak tertentu, ya, untuk to manage Islamic affairs. Ya, itu diakui. Jadi kita ada satu ministry ataupun badan berkanun, MUIS, ya, yang menjaga, ya, hal ehwal masyarakat Islam. Ini berbeda dengan Brunei, ya. Brunei Darussalam seperti yang kita bincangkan kemarin, ya, lebih kepada monarchical, ya, di mana Sultan still has a power to manage Islamic affairs. Ya. Jadi ini kajian perbandingan. Jadi saya ajak, ya, adik-adik di sini, ya, to consider beyond Indonesian studies, ya, to look at beyond that, to compare, walaupun we share the same history, to also consider comparing with there are similarities. Persamaannya banyak. Ya. Kalau pergi ke makam-makam Habib, itu normal. Di Singapura, di Malaysia, di Brunei normal. Tapi perbedaannya itu bedakan kerana apa? Because of history. Ya. Kalau ini semua ya mungkin sudah tahu that the history of Southeast Asian Islam has a long history. Ya. And Pak Azumardi Azwar's work is one of the most authoritative, if you ask me, about this issue. Dan ada juga beberapa works that looks at the relationship between Islam and local culture. Di antaranya adalah perbahasan Profesor Syed Hussein Alatas. Ya. And some of the local elites, right, local thinkers have also responded to Islamization and colonialism. Right, you can watch this on YouTube or Netflix if you have accounts, right? To look at the history, and you look in Indonesia, in the Malay world, right? There are people, Muslims, who responded to this historical past, and all this have implications hingga ke hari ini. I have a lot of slides, so I have to go through very quickly. And we understand that in the past too, right? The response, ada semacam debat itu di antara state. Ya, sekarang ini kan Indonesian Islam versus Malaysian Islam versus Singapore Islam, but in the past somebody like Professor Hamka, ya, menulis, mengkritik, ya, mungkin otoritas agama di Johor misalnya. So there's a lot of cross-state kind of engagements, which again I emphasize there is a need for us to look at comparative perspective in doing our research, to learn more about the region, because the region before colonialism was seen as one part, and Islam came to this region in a similar fashion. Yeah? I want to now very quickly, given the limitations of time, to look at two issues. Pertama, Islamic revivalism yang berlaku sekitar tahun 70-an dan 80-an, and then I want to move to the contemporary times, the Fourth Industrial Revolution. So we know that Islamic revivalism happened in the 70s and 80s in response to a lot of global phenomena that happened, yeah, that felt that the global Islamic world ini sedang
terkebelakang. Because of the fall of Ottoman Empire, the Gulf War, the Arab-Israeli War, and how they're being affected by the Cold War. And some other things happened also in the Middle East that shaped the minds of Southeast Asian Islam. So during this period, pada waktu ini, ramai sekali daripada Asia Tenggara, baik di Malaysia, di Indonesia, dan juga di Singapura, yang berminat sebenarnya tentang apa yang berlaku di Timur Tengah. Misalnya Iranian Revolution that happened in 1979, yang mengubah lanskap negara Islam, in Islamic theocratic state. Perdebatan itu bermula sekitar tahun 1979. Kemudian the Saudi Arabian petrodollars, yang disebut itu, karena ingin melawan atau cuba rival dengan Iranian Revolution yang berlaku, cuba juga untuk mendekati golongan di sini. Kemudian Ikhwanul Muslimin juga sangat berpengaruh pada waktu tersebut. Jadi a lot of Southeast Asian Muslims at that point of time wanted to learn about the developments that happened in the Middle East and try to bring them back to Southeast Asia and respond to their own internal problems. A very important historical episode. Trying to create an alternative Islamic governance in response to westernization. So ini yang sebenarnya shape our way of thinking. This is an example of a book, right? Trying to say that the West is down, the West is something that needs to be replaced by an alternative. One important work is this book by Professor Naqib Alatas, Islam and Secularism, that shapes a lot of thinking. I'm not sure whether it comes to here in Indonesia, but in Malaysia definitely it's one of the most important book that a lot of undergraduates research. I just wanted to show this P. Ramlee. I'm not sure whether all of you know who's P. Ramlee, but he's a very famous actor in the 1960s. But if you watch P. Ramlee movies, you can watch on YouTube, by the way, you can see the difference, in terms of the way people behave, as Muslims compared to today. That's why I said that there's a very important critical juncture that happened in the 1970s and 1980s that somehow change the way Muslims here respond to their identity and their issues. Ini beberapa keratan akbar yang sebenarnya menunjukkan perbedaan contestations of who is authority and who's authoritative. So seorang intellectual at that point of time can't even talk about religion in Singapore because the first thing they said is you must look at your religious tradition. So this never happened previously, but this happened in 1970s. This happened in Singapore about organ donation, cornea transplant. Ini perdebatan berlaku di Singapore. Just want to move on very quickly to another important episode in history, which is the September 11. September 11 juga change the way Muslims respond to issues, the way outsiders, researchers look at problems, dan sebenarnya bagaimana kita melakukan riset. Banyak tema-tema yang diangkat setelah September 11 ini adalah berkenaan tentang Islamic moderation, localized Islam, against radicalism, terrorism studies. Berbeda dengan subjek-subjek studi previously that looks at reforms of their own communities. So 911 has an implication in the way research or studies have been done in Southeast Asia. As I said, the dominant study has always focused on security. A lot of focus is on security rather than other issues like gender issues, bullying. Yesterday, I think Pak Amin mentioned a little bit about these issues because a lot of focus has been on tackling terrorism and radicalism. It's an important field, penting, tapi terlalu banyak agenda riset berkaitan dengan aspek-aspek tersebut. Mungkin kita dalam conference ini mahu mengangkat tema-tema yang baru, yang lebih relevan buat masalah dalam masyarakat. Just very quickly, maybe in the interest of time,
we want to talk about religious authority in the Industrial Revolution. Very important book. It got a little bit cut off. Jeffrey Sachs namanya. Jeffrey Sach, yang menulis tentang globalization throughout the human civilization dan bagaimana ya setiap age itu mempunyai authority yang berbeza, superpower yang berbeza. Ya, jika di Ocean Age ya mungkin ya United Kingdom dahulu pernah menjadi satu kuasa besar dalam dunia kerana kuasa ini bisa menguasai ya maritime aspects. Kemudian di Industrial Age ya menyebabkan Eropah itu menjadi satu kuasa besar dunia. Kemudian Amerika Syarikat ya menjadi satu kuasa besar dunia. The question now is, in the digital age, who or which power will be the dominant power? Ya, itu sekarang itu masalah yang kita sedang hadapi sekarang ini. Tapi dari sudut mikronya, at our level, where does Islamic studies or Islamic authority fit into this change? Yeah. This is a definition of fourth industrial revolution. Ya, mungkin contoh-contohnya. Ya. Sekarang kita berbicara bukan hanya tentang machines and technology, but we are talking about AI, for instance. Right? So, just very quickly, this is a very important book by a few of these authors. Yeah. Dan if you look at the opening pages of this book, basically, there was a test ya between chess ya. Siapa yang main catur di sini? Oh, satu. Menurutnya, chess master sudah bisa dikalahkan dengan komputer. Hebat. Ya. Dan video yang di sini, ini bisa di Google, banyak sekali video-video. Saya tertarik dengan ini karena perdebatan, debate itu boleh dilakukan di antara manusia dengan komputer. Dan komputer itu bisa menang, debate. Ya. Soalannya, bagaimanakah? How will this affect us? I just want to share a very interesting anecdote. I spoke to one ustad in Singapore. He was very worried because a lot of students, want to memorize things. They learn through memorization. Yeah. And the focus is always on memorization rather than critical thinking. Di Singapura itu banyak sekali perbahasan ialah how to develop critical thinking skills dalam masyarakat. Tapi a lot of energy is focused on memorizing. So he asked me this question, which I don't know how to answer. Can you memorize text? Basically the Quran. I said I can't. I have a very bad memory. Do you know who can memorize the Quran fast? Katanya ini. The handphone can memorize the Quran faster than you and better. Yeah. And don't make any mistake, katanya. Itu menyebabkan saya berfikir that, where should our energy be focused on? Right? Memorization is important, but should that be the main issue that discuss authority and being authoritative? Ya, kita ini kan kadang-kadang itu menilai seseorang itu berdasarkan itu. Tapi should it change? Right? So times have changed. So perdebatan di antara komputer dan robot ini membuat saya fikir, what is the future of fatwa committees going forward? Who are we debating with? And could they be able to dig out more resources effectively than us? How do we respond to this kind of challenge? So, kembali kepada Kasim Zaman tadi, ulama has been able to respond to change and being able to become authoritative. But how can they respond to this change in society? Okay, I don't think I want to play the video. Let's move to the next slide. Bisa ke slide seterusnya? Anybody? Yeah, so the Islamic future of authority, I will conclude here. Right? Next slide. Saya tertarik dengan buku ini. Ya. Moises Naim, ya, seorang intelektual yang mungkin baru muncul, yang mengatakan kita sedang berada dalam satu era, the end of power.
kekuasaan itu sudah tidak mutlak lagi. Dan tiada satu orang pun, golongan pun yang mempunyai otoritas atau dominasi towards a single form of power. And this is different from tadi yang awalnya tadi, what is the definition of power dan sebagainya. Dan dia membahas ini dalam perspektif Amerika Syarikat misalnya, ya, how things have changed through social media and so on. So how do we respond to this, right? So dalam buku edited volume saya, ya, yang ada kontribusinya Pak Amin Abdullah dalam buku ini, ya, yang mengatakan bahawa religious authority juga has undergone changes in society. Sekarang ini kita bukan hanya membahas tentang authority based on Islamic tradition, ya, seperti yang dibincangkan kemarin. Kita juga perlu menilai society, masyarakatnya yang berbeda. Karena masyarakat itu bukan hanya the lower class. Sekarang ini ada masyarakat yang kelas pertengahan, the middle class atau the upper class, yang mungkin have different access to kinds of authority, dan pemikirannya juga berbeda. Middle class dengan yang the lower class, ya, looks at authority differently. Karena middle class and upper class, ya, mungkin mereka lebih cenderung, ya, to look at authority based on English speaking. Ya. Ini punya kesan terhadap kiai-kiai yang tradisional sebenarnya. Because they are now looking at Mufti Meng, Hamzah Yusuf. Ya. Kalau dulu zaman 80-an, 90-an Yusuf Qaradawi, tapi tidak lagi, no more. Ya. Now new kinds of religious authority are emerging. And this is, to what extent do they know about local problems? So ini sebenarnya mempunyai kesan terhadap authority. Dan sebenarnya, to what extent, ya, are they really the progressive type of authority? Apakah masalah-masalah baru itu, the current religious authority, can they respond to it? Yeah. So that's the biggest question. Or are they still promoting irrationalism? Are they still promoting gender biases? These are contemporary problems. But new forms of authority using digital methods, tetapi pemikirannya masih sama. That's a question. And how do we respond to authority yang sebenarnya permainan di antara geopolitik? Sebenarnya kita tidak sedar, some of our authorities globally are being shaped by geopolitics. A very important book. Ini baru terbit ini. David Warren, ya, yang mengatakan rivals in the Gulf sebenarnya cuba mengebangkitkan otoritas-otoritas yang berbeda. Qaradawi lawan apa itu? Bin Bayah misalnya. Ya. Are we familiar with this debate? Ataupun kita hanya cenderung, ya, tanpa memahami the geopolitics, ya, of religious authority. Dan ada English speaking kind of authority now. Zakir Naiknya, Mufti Meng, Hamzah Yusuf, Tareq Ramadan, Khalid Abu Fadil. Where do we fall in all this? And talking about religious authority now, who are the real authority? Right? Are they really the ulama? Or are they people, groups that use the ulama for business purposes? Ekonomi syariahnya, ya, itu siapa elitanya? Are they the ulamas or not? Are they the professional? Are they business? Ya. So these are all new phenomena that we can research on, dan kita bisa tahu the people behind it and the context. Okay, I will conclude with the next few slides. With again coming this question that we need to rethink and revisit the question of authority. What kind of authority that we want? Kalau kemarin mungkin ada perbahasan, ya, there's a talk, that as researchers we need to stay away from ideology. Yeah. But my fear is that, kalau kita seringkali try to distance ourselves from that, then there will be no impact in our research. We will end up with very descriptive kind of research. Saya fikir kita perlu ada semacam
a little bit of normativity ataupun pemikiran di mana kita mahu membawa riset kita ini untuk mengubah masyarakat, social change aspects. Ya. Kita harusnya menjadi satu sarjana yang objektif. We need to be objective in terms of our thinking, but we cannot run away from our responsibility. Dan saya harap adik-adik di sini ya, you become not only PhDs atau sarjana, but I want you to become a thinker that responds to your society problems. Because if you keep on thinking about publications and nobody reads, I mean, I've written quite a lot of books because academic needs require you to write books, but in the end, it has no impact on society, then there's no difference. Ya. Dan saya sebenarnya amat tertarik dan dalam studi perbandingan saya di rantau ini, Indonesia, I have to acknowledge that is the best because they have a strong translation culture. This one, I think the other parts of the region must follow. There is a strong translation culture yang sebenarnya ada trickle down to the masses. Ya, dan saya fikir kajian perlu cuba mengubah keberadaan masyarakat. I think I'll stop there. Mohon maaf kalau terlebih masa, and I hope we can have more discussion. Thank you.